פרק ג' משנה ד', third chapter, fourth Mishnah. כתוב בתורה, it is written in the Torah, this is in דברים, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, if there's going to be a man amongst you that is not going to be pure, it's going to have a happening at night, ופרשו חכמים, the sages explain, שכוונת הכתוב, what is it talking about over here? לאדם שיצא ממנו שכבת זרע, to a person that came out from him seminal fluid, שהוא טמא, that he becomes impure, כמפורש בתורה, just like it says in the Torah, ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע, it says a man, if comes out of him seminal fluid, ורחץ במים, he should wash with water, את כל בשרו, all his flesh, וטמא עד הערב, and he's going to be impure until the morning, which means he needs to go to the mikveh. מכאן קראו חכמים לשכבת זרע בשם קרי. This is the reason why the sages called seminal fluid in the name of keri. ולאיש שיצא ממנו הזרע בשם בעל קרע. בעל הקרי. And to a man that came out from him seminal fluid, he is called the owner of the keri. בין שיצא ממנו בשינה מעצמו, whether it came out while he was sleeping, ובין שיצא ממנו בהקיץ, whether it came out for him while he was awake, לרצונו, לאונסו, whether he wanted it to come out, whether it was forced out of him, בין שלא בדרך תשמיש, ובין בדרך תשמיש, when it was through relationship, whether it wasn't through relationship. So ולא נאמר מקרה לילה, so why did it say is happening at night? אלא משום שדיבר הכתוב בהווה, because this is the usual way that it happens. This is something that happens, the usual way that this happens. ושנינו בברייתא, and we learned in a ברייתא, עזרא תיקן טבילה לבעל קרי. Ezra the prophet established that every time a person sees keri, sees seminal fluids, he needs to go to the mikveh. כלומר, שאומנם מן התורה מותר לבעל קרי לעסוק בתורה. It means that since the Torah allows a בעל קרי, somebody who had seminal fluid coming of it, to be busy in Torah, בעודו בטומאתו, when he's still impure, כדין כל הטמאים, just like any other impure person, אבל עזרא ובית דינו, but Ezra and his court, הוציאו מכלל שאר הטמאים, they took him out, they excluded him from all other types of impure people, ותקנו, and they established, שלא יקרא בעל קרי בדברי תורה עד שיטבול, that the בעל קרי should not read words of Torah until he's going to go to the mikveh. ולא מפני טומאה וטהרה תקנו תקנה זו. They didn't do it because of purity or impurity, this decision, אלא כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. They did it so that the sages, the students of the sages, are not going to be by the women constantly, by the wives constantly, like hens, like roosters, it's also here. ועוד טעמים נאמרו בזה, there's other reasons that was given to this. ירושלמי says, לפיכך באה משנתנו, therefore our Mishnah comes, ללמד דין בעל קרי לקריאת שמע ולברכות, to teach us the laws of בעל קרי when it comes to reading of the Shema and the blessings of the Shema. ברם, but, בגמרא מובא, in the Gemara it is brought down, שבטלה תקנת עזרא, that this decree by Ezra was nullified, ונהגו העולם לסמוך על רבי יהודה בן בתירא, and the custom of the world is to rely on Rabbi Yehuda, the son of בתירא, שאמר, that he says, אין דברי תורה מקבלים טומאה, that the words of Torah never receive impurity, שנאמר, הלא כל דברי כאש נאום השם. It says that the words of God are just like fire. מה אש אינה מקבלת טומאה, just like fire does not receive impurity, אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה, so the words of Torah do not receive impurity. וכן כותב הרמב"ם, this is also what the Rambam writes in the end of the laws of קריאת שמע, הואיל ולא פשטה תקנה זו בכל ישראל, since this decree by Ezra did not spread
amongst the Jewish people, ולא היה בכוח הציבור לעמוד בה, and the majority of the congregation couldn't stand with such a decree, לפיכך בטלה. Therefore, this decree by Ezra הסופר was nullified. וכבר נהגו כל ישראל, and this is the custom amongst all Jews, לקרוא בתורה, to read in the Torah, ולקרוא קריאת שמע, and to say קריאת שמע, והן בעלי קרי, even though they are with קרי. לפי שאין דברי תורה מקבלים טומאה. Because the words of Torah never receive impurity, אלא עומדים בטהרתם לעולם. They always here remained pure forever. מכל מקום, משנתנו עוסקת בדין בעל קרי לפי תקנת עזרא. Nevertheless, our Mishnah deals with the laws of the Baal keri according to the decree of Ezra, before the nullification. Baal keri, someone who had seminal fluid, כשמגיע זמן קריאת שמע, when the time to read שמע comes, מהרהר בליבו את שמע. He thinks in his heart, not out loud, he thinks about it, את שמע, the שמע. ואינו קורא בשפתיו, and he does not read it with his lips. מפני תקנת עזרא כמבואר לעיל, just like the establishment, the decree of Ezra, like we explained before. ואינו מברך ברכות קריאת שמע, and therefore he doesn't make the blessing for the קריאת שמע, לא לפניה ולא לאחריה, not the blessings from before the שמע, nor the blessings after the שמע. אפילו בהרהור, even in thought, שהברכות הועיל ואינה מן התורה, since the blessings are not a mitzvah from the Torah, אלא מדברי סופרים, it's only a rabbinical decree, לא יצריכו חכמים לבעל קרי לברכם. Therefore, the sages did not make it necessary for him to say those blessings. אבל קריאת שמע שחייבה מן התורה, but the reading of the שמע, the obligation is from the Torah, חייבוהו בהרהור. They established it for him, they obligated him to at least think about it. כדי שיצא בזה ידי חובתו, so that is going to come out of his obligation. ויש אומרים שאינו יוצא בהרהור ידי חובתו. According to some opinion says that he doesn't come out of his obligation just by thinking. ומכל מקום חייבו בהרהור. Nevertheless, they obligated him at least to think about it. כדי שלא יהיו כל העולם עוסקים בקריאת שמע, so that not all the entire world are going to be busy in reading the שמע, והוא יושב בטל, and he is going to be sitting and doing nothing, ועל המזון, and blessings on the food, ברכת המזון, הברכות שצריך לברך על המזון, we're talking about the blessings that one need to bless on the food, מברך לאחריו, ברכת המזון, he blesses after ברכת המזון, בהרהור, again in thinking, לפי שמצוותה מן התורה, because again this is an obligation from the Torah, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת, because it says, and you should eat, you should be satiated, and then you should bless. ואינו מברך לפניו, but he doesn't make the blessing before the food. את הברכה שלפני המזון. Why? לפי שאין חייבים עליה מדברי תורה, because this is not an obligation from the Torah, אלא מדברי סופרים, but it's an obligation from the rabbis. כמו שבאנו הטעם לעיל בברכות קריאת שמע, just like we explained before, the reason in the reading of the Shema. רבי יהודה אומר, רבי יהודה says, מברך לפניהם ולאחריהם. He says the blessing before and he says the blessings after. בין בקריאת שמע ובין על המזון, whether it is reading on the שמע, whether it is making blessings on the food, מברך לפניהם ולאחריהם. He is obligated in all the blessings, the ones before and the ones after. הוא מוציא את הברכות בשפתיו, and he says it out loud. וכל שכן קריאת שמע עצמה. And how much more so when it comes to the reading of the Shema, he says it out loud. שקורא בשפתיו, ברם, בירושלמי מפרשים, but in ירושלמי they say, שבקריאת שמע ובברכת המזון שמן התורה, that in the blessing of Shema and the reading of ברכת המזון, that they are from the Torah, הכל מודים, everybody admits that what? שמוציא בשפתיו, that he is obligated to say it out with his lips, even according to the Tanakama.
ולא נחלקו במשנתנו, אלא בברכות שמדרבנן. The entire Mishnah is not discussing the Shema itself, only the blessings that are from the Rabbanan. וכן פירושה של המשנה. So they read the Mishnah as follows. בעל קרי מהרהר בליבו. It says the בעל קרי is thinking in his heart, not the Shema. Berachot קריאת Shema. But the Shema, of course he has to say, it's an obligation from the Torah. But what does he מהרהר? What does he think in his heart? Only the blessing of קריאת Shema. ואינו מברך בפה. And he doesn't bless them with his mouth. The blessings. לא לפניה ולא לאחריה. Not the blessing before it and not the blessing after it. ועל המזון מברך לאחריו. And on the food, he only makes the blessing afterward with his mouth. ואינו מברך לפניו אלא בהרהור. And the one before it, he does make a blessing, but only in his heart, not out loud. Rabbi Yehuda אומר, and Rabbi Yehuda says, according to that opinion, מברך בפה בין לפניהם ובין לאחריהם. He blesses with his mouth, whether it is the blessing before, whether it is the blessing after. וכן מפרש גם הגר"א, and this is also the explanation of the גר"א, אלא שלפי פירוש זה, but according to this explanation, יוצא שדין קריאת שמע עצמה לא נזכר מפורש במשנה. Then according to this explanation, the Shema itself is not discussed at all in our Mishnah. The way our Mishnah discusses is only the blessings of the Shema.